എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റോക്സ് ആൻഡ് ബുക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ഷിജു ജോർജ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പലരും ഞങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ ഇട്ട് തരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു നമ്പർ ഒരു അക്കം അതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണുക. അപ്പം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ഫുള്ള് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. താങ്ക് യു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കെയ്ൻസിലാണുള്ളത്. കെയ്ൻസിൽ റെയിൻഫോറസ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ആമി ഡക്കിൻ്റെ വോയിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഈ വെള്ളക്കെട്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് കാണാൻ നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ്. റെയിൻഫോറസ്റ്റേഷൻ RFS നേച്ചർ പാർക്ക്. റെയിൻഫോറസ്റ്റേഷനിലെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ആർമി ഡക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെയും കരയിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് 1 മണിക്കാണ്. ഇതെല്ലാ അവറിലും ഉണ്ട്. 10 മണി തൊട്ട് 2 മണി വരെ അല്ലേ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈവ് കോലാസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോനിയേഴ്സോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോലാസ് ഫോട്ടോസോ അങ്ങനെയൊക്കെ. ഈ സാധനം കരയിൽ കൂടെയും വെള്ളത്തിൽ കൂടെയും പോകും. ഞങ്ങളിതിൽ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്നത് $25 ആണ്. ഇതാണ് സംഭവം. ആർമി ഡക്ക് ഇതാണ് ഈ ടയർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വേൾഡ് വാറിൽ ഇതിൻ്റെ കഥയെന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാറിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ അയലിൻ്റെ കൂടെ പോയി അവിടെ ആരും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് അമേരിക്കയിൽ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ US ആണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇത് സ്കൂൾ ബസ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കരയിൽ കൂടെ 80 km സ്പീഡ് വരെ ഇത് പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം ഇവിടെ കോഫിയുണ്ട്, ചക്കയുണ്ട്. കുടിയറാണ് ടയർ. കുടിയറാണ് ടയർ കേട്ടോ. സൈസ് എത്രയാണ്? അതിന് എയർ അയച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യാന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യും ആർമിയുടെ ഇതിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചാണ്. ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സും ഒരു എഗ്ഗ് സാൻഡ്വിച്ചും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച്. ആർമി ഡക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആർമി ഡക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകും, കരയിൽ കൂടെ പോകും. ഈ ടൈപ്പ് റോഡിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം $30 അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് റേറ്റ്. What sort of snake is that? Amethystine python. Oh, really? Hello there. ഈ പാമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ പടം ഉരിഞ്ഞാണ്. സമ്മറിൽ ഇത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. There were about 22,000 of these vehicles made altogether, and they're all made by women. Factory qualification in the USA. That's right.
So you the... I'm the driver. Oh. They just trained me up in this yesterday, so it should be fun. Oh, we're gonna No, have I'm some... joking. I've been doing this for a while. Are we allowed here or? Yeah, you can sit in the back if you want. Want to be a rebel? Put in the back of the bus. I know you're tired. Was it a fly? Big black one. Yeah, so there's March flies. March flies. Yeah, they're a lot of fun. Yeah. Wrong season from. It's a bit early. Yeah, for the March flies. Okay. But I നമ്മളിത് didn't വെള്ളത്തിൽ കൂടെ introduce പോകും, myself just അത് അരയിൽ now. കൂടെ പോകും. My name is Rob. Everyone said I'm going to be your driver. We've got a full 45 minutes now to go peacefully for a drive around through the rainforest. Okay. We do a loop. We're going to come right back to where we started. Any chance to see some koalas? Koalas, I'll touch on that maybe a little bit later. I'll ask that question rather than spoil it for you right now. Okay. But in short, no. Look, there are some safety requirements I need to ask of you. The first being that, the army don't go. ചക്കയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ And for the most part, they would have been stationed around the top end. അത് ചക്ക നിൽക്കുന്നു. Townsville around the Darwin. ആ ചക്ക 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 അടിപൊളി. Most of them, Jack then at the fruit. end of the war, went away. ഇത് കൊക്കയാണോ? അടിപൊളി. ആ ഇത് വാഴ, Up here actually started with one of these vehicles. The original കരിമ്പ്, ഇത് കാപ്പി. operation up here അടിപൊളി. started with the owners of the വാഴപ്പഴം property purchasing one തകർത്തു. of these army ducks. Dad thought it'd be a great idea to buy an army duck. Come and knock on the door. At the time, it was an orange grove. It was producing oranges up here. But they literally stop and knock on the door and say, "Hey, what's that? Can I go for a ride?" So he started selling rides in the rainforest for 50 cents a seat. And that's where Rainforestation started. So he's now collected 12. I'll talk first about the one on the right there, the one that's called the Ulysses butterfly. If I come a little bit more further down, as long as you can all see that, if I left you in the sun at the back there, I'm not sure if that's good or bad. So the Ulysses butterfly, that lovely blue colour, it's a very iconic butterfly. Look, it's used a lot in marketing for this part of the world. Everyone's probably seen them in brochures, if not in the wild. But that blue colour is, of course, on the top of the wings, and you see them flying above you, and all you see is black. If they come down lower, or turn in flight, you get that lovely flash of iridescent blues through an otherwise fairly green background. They do stand out. Across the bird's butterfly, almost as big as my hand. Black, yellow, green, you can see the colour. I believe it's probably an eel that's just swimming off that way on the right. The water's a little bit murky this time of day. But have a look into the water as we go in. You may see the eel swimming away there. I'm going to stop just briefly right here as we go into the water. Coming up on my right there, there's a camera which is set up to take a photo of the entire vehicle. And with it, every one of your smiley faces. Can you see the camera over there? Yeah. Alright, so looking at the camera, I count 1, 2, 3, we all shout out whiskey. And we can go on into the water. Now it's a little bit bumpy through here, and that's because, like I said, during the wet season, a fair bit of dirt, rocks and sediment get washed in through here. Obviously, the fact that it's bumpy indicates that we are still very much relying on our wheels. But as the water gets deeper, the army duck should start to float. The wheels on the army duck keep on spinning, but once they can't reach the bottom, of course, they're effectively useless to us. And that's when I'll engage the propeller at the back using this lever right here on my right. He's got a little dragonfly taking a ride on his head. Keelbacks are wonderful little snakes, and he'll get bigger than that. Yeah, but they're really useful because they're one of those snakes that doesn't mind eating the tadpoles of the cane toads. So they've been good for keeping the cane toad populations in check. That's pushing into where the numbers get out of control. Then they tend to bring themselves back down into control again. I was talking about those water dragons that spend a lot of time in the water like the crocodiles do, but of course it's
bit too cold for them down there. Their ideal body temperature is 28 degrees and they can't regulate that for themselves, so they tend to pull themselves out onto branches and logs of trees nearby, and that's where we tend to end up looking for our water dragons around the edge of the water. I'll keep my eyes open. Now it's all coming together for the koala question right here. Look at the tree above me here. These are definitely eucalypts. Those leaves right there, you'll recognise them. Maple bark tree, Melaleuca. What did you see? The Ulysses? Oh, you did? Where was that? Oh, just here today on the tour. Oh, I didn't see him. Oh, it's probably looking at something else. Oh, yeah, there you go. In the direction I'm pointing there on the trunk of that tree, that is a king orchid you can see growing on the tree there. So I say we keep this one in check. So you know what the rangers carry with them to protect themselves from the stinging trees in their first aid kits? ഈ ഇലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു മുള്ളു പോലെ സംഭവമുണ്ട്. നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം വരെ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ശ്വാസത്തിൽ ശ്വസിച്ചാൽ പോലും അതിൻ്റെ മുള്ളു കയറുന്നു. ഈ കെയ്ൻസിലെ റെയിൻഫോറസ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇവർ പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഈ സംഭവം. കോഫി ചെടിയാണ്, നമ്മുടെ ചെങ്കതളിയാണ്, നാട്ടിലെ ചെങ്കതളി. കാപ്പിച്ചെടി, കുരുമുളക് കണ്ടായിരുന്നു. But the coffee berries, when they first grow out, there's a bush stalk you can see right in front of us on the track. He will move because I'm not moving. The coffee berries, when they come out, they're light green in colour, but as they ripen, they turn bright red. And as they were introduced to the area, I'm sure a fair amount of local bird life. And in front of me right here, see the jackfruit. We've got a bit of a tropical fruit orchard going on around here, all sorts of tropical fruits. But if you want to see whatever tropical fruits, of course, are in season, we've got to visit to Rusty's markets down in town. If it's in season, it comes off a tree, you can. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.